gracias, muchas gracias. Ya, ¿sí? No, no presentación, ya, sí. Muchas gracias a todos. Ya, muchas gracias especialmente con vicepresidente y es un honor y también esta agencia de desarrollo y diseño ahorita trabajan con usualmente todos los ministerios y agencias en el país ahorita. Let's see, con permiso. Original, yo tengo sus palabras de gracias porque recuerdo el original venue están con Museo Nacional. Y yo tengo muchas gracias por las personas de chinos y también son, let's see, ¿cómo se dice? Their gift in making our National Library possible actually celebrated and contributed to why we're here today. Yep. Pero, ok, qué bueno. Lo siento. Pero, their gift in making our National Library possible is actually celebrated and contributed to why we're here today. With their wise introspection, they have actually contributed to SDGs 4, 6, and 8. Su donación para hacer posible nuestra Biblioteca Nacional en realidad celebró y contribuyó al motivo por el cual estamos hoy aquí. Con su sabia introspección y contribución al cumplimiento de los ODS 4, 8 y 9. This is a survival, as Rio de Janeiro coined the phrase, survival into the 21st century. This is a partnership for survival that I'll explain later, along with all of the other partners of sustainable development. Esto es algo que voy a seguir explicando porque es el objetivo de la supervivencia dentro de los objetivos de desarrollo. And I am so happy to have SICA sponsor this conference as well. SICA is in fact part of our regional partnership for survival. Estoy muy feliz que esté sponsoreando este evento SICA. SICA ha sido una parte muy importante en nuestros objetivos de desarrollo. So knowing full well, I would probably be the oldest in the room here. Así que probablemente yo sé que soy de las personas más longevas de este cuarto. I thought I would share a historic part of how we came to be here today and how the SDGs were formed. Me gustaría por eso mostrarles un poco de cómo yo he conocido la creación de los ODS. Having experienced their development over the last years, over probably since 1994. Desde 1994 he estado experimentando de forma muy oportuna y prestigiosa cómo han sido creados los ODS. In 1994, I had another prestigious opportunity to present at the 50th anniversary of the Bretton Woods institutions. Remember, 1944. En el 1994 tuve una prestigiosa oportunidad, la de intervenir en el 50 aniversario de instituciones de Bretton Woods. But as a patron of the event, soon after, the other enabling institutions sorely needed in post-war reconstruction were all, in fact, the parents of the SDGs. Poco después, se crearon las otras instituciones que hicieron posible el tan necesario esfuerzo de reconstrucción de posguerra, todas ellas progenitoras de los ODS. United Nations in 1945. Las Naciones Unidas en el 1945. UNESCO and FAO in 1945. UNESCO. UNICEF in New York in 1946. The World Health Organization in 1948. It wasn't until June the 5th, 1972, that the United Nations Environmental Program, UNEP, was established, remembering that the U.S. Environmental Protection Act, an agency, was created in the same year.
No fue hasta el 5 de junio de 1972 cuando se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA por sus siglas. Recordemos que la ley y la Agencia de Protección de Medio Ambiente de Estados Unidos se crearon ese mismo año. I knew the deputy director, Maurice Strong, back then. He actually was the CEO of Ontario Power and Light, but he was bragging about being the deputy director of the United Nations for over 20 years at $1 a year. Conocí al entonces director adjunto de la ONU, Maurice Strong, también secretario general de la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, y de su reevaluación a los 20 años, la CENUDMA o Cumbre de Tierra en Río. So, Rio de Janeiro, the Earth Summit, the UN Committee on Environment and Development, really was the 20-year reevaluation of the Stockholm Conference in 1972. Con los 20 años se hizo la reevaluación de los 70 años de las Naciones Unidas. By all metrics, previous administrations, Según todos los datos y métricas, las administraciones anteriores left our country with the highest levels of crime, homicide, international political collusion with international criminal syndicates, dejaron a nuestro país con los niveles más altos de delincuencia, homicidios y connivencia política con redes sindicales delictivas transnacionales del mundo for approximately 50 years. por aproximadamente 50 años. In our case, it was literally a matter of life and death for almost every community and government action because the primary foundation to achieve sustainable development was related to security. Esta era una decisión de vida o muerte, ya que eran decisiones que se tenían que tomar para el desarrollo de la seguridad de la gente. And I think perhaps Ministerio Toro's comments about the underlayment that we have to achieve in El Salvador to really energize our process of sustainable development has to lay with security. Por eso es importante subrayar lo que dijo el ministro Villatoro para poder determinar los próximos pasos que debemos hacer al desarrollo. As President Obama said in the Millennium 2000 conference on the Millennium Development Goals, the precursors of the SDGs. Como dijo el expresidente Obama en la Conferencia del Milenio para el Desarrollo en 2000, that sustainable development cannot occur if countries do not have peace and if they support corruption. el desarrollo sostenible no puede ser alcanzado por gobiernos que no proporcionen paz y apoyen la corrupción. And then peace can then transcend into bread, into rice, into education, into health care, into opportunities for people. Y la paz puede entonces trascender de paz, de pan, arroz, oportunidades, salud y educación. And we are seeing that all over the country right now. People that are not from El Salvador, if they go anywhere in the country, they'll see this energized attitude of people to look at environmental issues, their own environment, the country's environment, and recreation. Personas que no son de El Salvador ahora pueden ver y observar un nuevo país que se preocupa por el medio ambiente. By the same metrics that El Salvador had the worst record on earth from, particularly homicides, within 3 years, and I say 3 years, within 3 years, the president finally controlled his own budget. We are the best in the Americas with the same metrics. Con esas mismas métricas, a los 3 años de que el presidente ha tomado el control, así como su propio presupuesto, somos los mejores de América con números que han invertido totalmente. The metrics have been completely reversed in this country, probably, in fact, even within the last year. Los números se han invertido totalmente, principalmente en el último año. But there are still those that want to keep development the way it was. Pero todavía hay personas que quieren mantenerlo de la forma anterior. Sustainable development all over the world is threatened with old attitudes. El desarrollo sostenible amenazado por antiguas actitudes. Corruption that siphoned away millions in well-intentioned sustainable development projects by the global community.
La corrupción que se llevó millones de dólares en proyectos de desarrollo sostenible, bien intencionados por la comunidad mundial, and the government structures that allowed it to happen. y las estructuras gubernamentales que se beneficiaron de ello. There are development projects, in fact, that we're currently still paying the principal and interest on. Así como los muchos proyectos de desarrollo por los que seguimos pagando intereses. We are now in the critical phase of our economy in transition. Ahora nos encontramos en la fase crítica de nuestra propia economía en transición. The World Bank has a definition called the EITs, the economies in transition, from the former centrally planned Soviet-era governments. La ONU utiliza el término EIT debido al requisito fundamental de paz y prosperidad a través de la seguridad, con el fin de perseguir los ODS como la debida seriedad por la paz en el campo. But due to the fundamental requisite of peace and prosperity through security, Pero mediante la prosperidad de los términos que se han mencionado, in order to pursue the SDGs in earnest, en el esfuerzo de conseguir los ODS, and with the full vigor that only El Salvadorans can perform with, es algo que solo los salvadoreños podemos lograr. because of peace in the countryside primarily, Por la paz en la zona rural, in the UN language, we have transformed from a totally dysfunctional centralized government into an EIT. y nos hemos transicionado como un gobierno a una EIT. We are indeed now living in an age of transition for our economy. Ahora estamos viviendo una transición económica. In UN language, we have transformed. We have precisely because we existed in the form of a central planning under central control, with most businesses under the control of the Maras, En el lenguaje de las Naciones Unidas nos hemos convertido a algo que ya se dejó atrás como el lenguaje de las maras. businesses and even coffee workers and landowners, and I think we know everybody. We know many, many people in this audience here that have been controlled and paid taxes, non-state taxes to non-state actors. Empresas, incluso trabajadores del café y propietarios de tierras que pagaban impuestos, pero no a una entidad no estatal. It was indeed most of the country businesses and even government, and we must not lose the lesson to the sunny days that we have right now and that are ahead of us. De hecho, era la mayor parte del país y de las empresas, incluso del gobierno, y no debemos perder esa lección con los días soleados que tenemos por delante. The clouds are gone, but the UN must also help us rebuild a government that persists with the current optimism of our current ministers. Las nubes se han ido, pero la ONU también debe ayudarnos a reconstruir un gobierno que persista en el optimismo actual de nuestros actuales ministros. We must create, yes, create, and not duplicate new and more efficient governmental structures. Debemos crear, sí, crear y no duplicar estructuras de gobierno nuevas y más eficaces. We must also recognize where these structures had evolved from and under what conditions. Debemos también reconocer de dónde han desarrollado y evolucionado estas instituciones. Additionally, the President, in recognizing that the environmental crisis that the globe is experiencing, and even our own environmental crisis, is in many ways a spiritual crisis. El presidente, al reconocer que la crisis medioambiental es fundamentalmente una crisis espiritual, habría sido un gran delegado en Río. He would have made a great delegate at Rio. He has created our roadmap for survival into the 21st century Ha creado nuestra hoja de ruta para la supervivencia en el siglo XXI. through actions, and as many of us ministers know, it's difficult to keep up with him. Mediante acciones y como hemos comprobado es difícil seguirle el ritmo. So as we further link ourselves to the global blueprint for survival into the 21st century, Al vincularnos aún más con el plan de trabajo para la supervivencia del siglo XXI, through the funders and the architects of the plans for action of the SDGs, a través de los financiadores, los facilitadores y los arquitectos del plan de acción, tal y como se articulan los ODS, we call upon the Bretton Woods institutions assigned to this task since 1944
hacemos un llamamiento a las instituciones de Bretton Woods a las que se ha asignado la tarea de ayudarnos en nuestro camino para lograr el desarrollo sostenible en el siglo XXI, to help us along our path to achieve sustainable development for the 21st century. Gracias, okay? Bueno.